বিপর্যয়। তাহলে আমরা we faced devastation এখানে মোকাবিলা করেছিলাম উই ফেস, এখানে ফাঁক দিলাম কেন? যদি বলতাম এই যে সফলতার কথাটা, এটা কি অ্যাডভার্ব, তাহলে এইখানে আসবে সাকসেসফুলি, SUCCESS সাকসেস, FULLY। উই সাকসেসফুলি ফেস দ্য ডিভাস্টেশন, কিভাবে? অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এইবার আসবে ইন দ্য লাইট অফ, অতীত অভিজ্ঞতা, পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা ইংরেজি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স। হাউ, হু, হোয়াট, হোয়ার, ওয়েন, হাউ। হ্যাঁ, এখানে তোমার অবজেক্ট হচ্ছে ডিভাস্টেশন, আর ওয়ার, হোয়েন এগুলো নেই, কিন্তু হাউটা আছে। হাউটা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সাহায্যে। তাহলে উই সাকসেসফুলি ফেস দ্য ডিভাস্টেশন ইন দ্য লাইট অফ, of our past experience. EXPERIENCE. তাহলে we successfully face the devastation in the light of our past experience. হলো? এইবার আরেকটা সেন্টেন্স ধরা যাক। সমস্ত প্রমাণাদির সাহায্যে, সমস্ত প্রমাণাদির সাহায্যে খুনিকে ধরা সম্ভব হয়েছিল। সাবজেক্টকে খুনি, ভার্ব কোনটা? ধরা সম্ভব হয়েছিল। পসিবিলিটি আছে। তাহলে প্রমাণাদি কি? এভিডেন্স। ঠিক আছে? তাহলে দ্য মার্ডারার, আগে সাবজেক্ট, দ্য মার্ডারার সম্ভব হয়েছিল, পাস্ট টেন্স, কুড বি অ্যারেস্টেড, COULD, could be arrested, ARRESTAD, সমস্ত প্রমাণাদির সাহায্যে মানে পরিপ্রেক্ষিতে। তাহলে মার্ডারার কুড বি অ্যারেস্টেড ইন দ্য লাইট অফ all evidences, এভিডেন্সেস মানে প্রমাণাদি। আচ্ছা, হলো। এবার আরেকটা দেখা যাক, ইন দি ওয়েক অফ। এখানে একটা ব্যাপার আছে, ইন দি ওয়েক অফের, ইন দি ওয়েক অফ মানে একটা ঘটনা পরে, একটা কিছু ঘটে যাওয়ার তারপরে যেটা ঘটছে সেটা ইন দি ওয়েক অফ, পিছন ঠিক পরপর। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, অনেক সময় ইন দ্য ওয়েক অফ কোনো কিছু ঘটার আগের ব্যাপারটাকেও ইন দি ওয়েক অফ বলে বোঝানো হয়। এবার ধরো আমরা যদি বলি in the wake of,
পেছন পেছন, ঠিক পরেই, একটার পরেই একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আরেকটা কিছু যদি ঘটে সেটা পেছন পেছন, ইন দ্য ওয়েক অফ। কিন্তু কখনো কখনো এটাকে আগের ব্যাপারটাকেও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু মোস্টলি এটা হচ্ছে পেছন পেছন হয়ে থাকে। যেমন ধরো আমি যদি বলি পরে পরেই হয় বা হয়ে থাকে, যেটা খুশি বলতে পারো, হয় বা হয়ে থাকে। দুর্গা পূজার পরে পরেই লক্ষ্মী পূজা করা হয়ে থেকে থাকে। সেরকম কী হবে, করা হয়ে থাকে ইজ পারফর্মড। তাহলে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ইজ পারফর্ম, করা হয়ে থাকে ইজ পারফর্ম, করা হয়েছিল ওয়াজ পারফর্ম। ই খেলা হয় ইজ প্লেড, রং করা হয় ইজ পেইন্টেড, রং করা হয়েছিল ওয়াজ পেইন্টেড, রং করা হচ্ছে ইজ বিইং পেইন্টেড, খেলা হচ্ছে ইজ, গেম ইজ বিইং প্লেড, ইজ বিইং প্লেড। তাহলে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ইজ পারফর্মড পরপরই ইন দ্য ওয়েক অফ শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা। বুঝা গেল? এইবার দেখো লিখলাম না কিছু, শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ইজ পারফর্ম ইন দ্য ওয়েক অফ শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা। ইদানিং ডেঙ্গুর খুব প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, একটা বিরাট আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে কিছুদিন আগে আমাদের কী ছিল, কোভিডের পরে এখন ডেঙ্গু একটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ডেঙ্গুর ঠিক কোভিডের ঠিক পরে পরে। তাহলে যদি বলি কোভিডের পর ডেঙ্গু এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, উদ্বেগের কি করব, সাবজেক্ট কোনটা, ডেঙ্গু, উদ্বেগের কারণ, উদ্বেগের বিষয়, কারণ। তাহলে কি লিখব, উদ্বেগ হচ্ছে কনসার্ন। তাহলে এখন নাও ডেঙ্গু হয়েছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে, এছে পারফেক্ট টেন্স। তাহলে ডেঙ্গু হ্যাজ নাও বিকাম, হবে না বিকেম হবে, কোনটা হবে, বিকাম, বিকাম, হ্যাজ আছে তাহলে ভার্বের থার্ড ফর্ম হবে। তাহলে ডেঙ্গু হ্যাজ নাও বিকাম এ ম্যাটার, বিষয়, এ ম্যাটার অফ। এখন যদি বলি দারুণ উদ্বেগের, এই কথাটা যদি বলি দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা যদি বলি তাহলে ম্যাটার অফ গ্রেট কনসার্ন,
CERN। কোভিডের পর কোভিডের পরে পরে in the wake of কোভিডের পর কোভিড, শুধু কোভিড বলে ছেড়ে দেবো না আর কিছু লিখবো? COVID, কোভিড সিচুয়েশন কথাটা লিখি, তাহলে বুঝতে ভালো হবে, শুনতে ভালো হবে। সিচুয়েশন মানে কোভিডের যে অবস্থা ছিল, যেরকম উদ্বেগের ব্যাপার ছিল, তারপরে পরে ডেঙ্গুটাও এখন সেরকম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডেঙ্গু হ্যাজ নাও বিকাম এ ম্যাটার অফ গ্রেট কনসার্ন ইন দি ওয়েক অফ কোভিড সিচুয়েশন। হলো, এইবার দেখা যাক ইন দ্য টিথ অফ মানে কোথাও কোনো প্রবল আপত্তি হচ্ছে, কোনো অপোজিশন হচ্ছে, কোনো ডিমান্ড প্লেস করা হচ্ছে, জোরদার আন্দোলন হচ্ছে, সেরকম অবস্থায় যদি কিছু করা হয় সেটাকে বলা হয় ইন দ্য টিথ অফ। প্রবল আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে। ইন দ্য টিথ অফ। প্রবল পরিপ্রেক্ষিতে। একটা কারখানায় বহু লোকজন কাজ করে, তাদের দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য একটা ক্যান্টিন আছে। কোনো কারণে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাইলেও ক্যান্টিনটা বন্ধ করে দেবে, ঠিক আছে? কিন্তু কর্মচারীরা প্রবল আপত্তি জানানোতে তাদের বাধ্য হয়ে সেই যে তোমার ক্যান্টিন বন্ধ করার যে ডিসিশনটা, যে সিদ্ধান্তটা, সেই সিদ্ধান্তটাকে বাতিল করতে হলো। তাহলে এখানে যদি আমরা বলি কর্মচারীদের প্রবল আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অথরিটি কর্তৃপক্ষকে ক্যান্টিন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। এইবার দেখো করতে হলো, বাতিল করা ছেড়ে